Hi students, good morning to all. I welcome you all people to English class 8th. Today we are going to see a poem under the title Geography Lesson. Let me see author of the poem. Yes, Mr. Zulfikar Gus. Let me see author of the poet. Zulfikar Gus. Gus is a Pakistani American novelist, poet and essayist. He was born on 13th March 1935. Gus grew up as a Muslim, Pakistani American author of novels, poetry and criticism about cultural alienation. In 1969, he moved to the United States to teach at the University of Texas, from which he retired as Professor Emeritus in 2007. Yes. So before we are going to see a stanza, they have asked some more questions. Let me see that. Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? Which means, have you seen the city view from the sky? நீங்கள் ஸ்கைல இருந்து city view பார்த்திருக்கீங்களா? Nearly 10,000 feet above the ground. Have you have that experience? That was the asking. Neatly planned and perfect in proportion like a geometric design, it would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. So, is the view of the city is neatly planned? Otherwise, is it in perfect proportion? And if it is like a geometric design? So, these are the questions they have asked to us. And the city view, something it will be quite very different from what it actually. Yes. Here is a poet descriptions about just as a view of the city and some questions that comes to his mind. Let's see the figure of Zulfikar Gus. Yes, this is the image of Zulfikar Gus. Yes, he is. Yes, this poem has totally 3 stanzas. First stanza, second stanza and finally third stanza. Yes, here Zulfikar Gus talks about 3 things. Firstly, how everything looks from the sky. First stanza describes about how everything looks from the sky. And second stanza, how civilization was set up. And finally, last stanza, why people hate each other. Yes, the poet says that when he sees the city from the jet, he finds that the cities are not well planned and that it has no any particular style. Okay, let's see the first stanza. I am going to recite the poem. You just listen me proper. Okay. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing it scale 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. The logic of geography that land and water attracted man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. Yes. But it was difficult to understand that the men on the earth found
causes to hate each other, to build walls across cities and to kill. From that height, it was not clear why. So finally 3 stanzas. Yeah. Let's see first stanza meanings. Okay. Yes, what it mean first stanza. In the first stanza of this poem, the poet describes his city. He tells us how it appears from the window of an aeroplane. It is clear that the city developed just as it was necessary for the people. So, what looked haphazard, let me see the meaning. Yes. Haphazard means without plan or order. Yes. See the meanings here. Haphazard means without plan or order. Okay. Yeah. Yes. So what looked haphazard on ground looked inevitable from the sky. He says that from that height everything seems too small. He can see the full city properly and clearly. Also, he finds that the city is not properly planned and which is disorganized. Thus, it has no particular style. So here, first stanza poet என்ன சொல்றாருன்னா, like ஏரோப்ளேன்லேருந்து விண்டோஸ் வழியாக சிட்டி வியூ பார்க்கும்போது இது எல்லாமே சிட்டி எல்லாமே ரொம்ப கிளியர் கட்டாக கிறிஸ்டல் கிளியராக தெரியுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? அண்ட் சிட்டி வந்து ரொம்பவே டெவலப்டாக இருக்குது, சிவிலைஸ்டாக இருக்குது. பட் த வே லைக் எங்கெங்கெல்லாம் ரிசோர்ஸஸ் கிடைக்குதோ, ரிசோர்ஸஸ் எங்கெல்லாம் நிறையா இருக்கோ, வளங்கள் எங்கே அதிகமாக இருக்கோ, ஸோ அதுக்கேற்ற போல் சிட்டிஸ் டெவலப்டாக இருக்குது, சிவிலைஸ்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் லைக் ஹீ சேஸ் தட் ஃப்ரம் த ஹைட், ஸோ ஹைட்லேருந்து பார்க்கும்போது சிட்டி வியூ லைக் பில்டிங்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஸ்மாலாக தெரியுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? அண்ட் தென் சிட்டி வந்து ஃபுல் கிளியராக வியூ பார்க்க முடியுது அண்ட் சிட்டி ப்ராப்பராகவும் இருக்குது அப்படி சொல்கிறாங்க. அண்ட் ஃபைனலி சிட்டி ப்ராப்பராக தான் இருக்குது, பட் சிட்டி வந்து ப்ராப்பராக பிளான்டு மாதிரி கிடையாது. லைக் ஒரு ஆர்கனைஸ்டு மாதிரி இல்லாமல் டிஸ்ஆர்கனைஸ்டாக இருக்குது, ஒழுங்கற்ற நிலையில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன் அப்படின்னா சில இடத்துல வந்து லைக் வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ் இருக்குது, சில இடத்துல லேண்ட் ரிசோர்ஸஸ் இருக்குது, சில இடத்துல வந்து லைக் லேண்ட்ஸ்கேப் வந்து வேஸ்டான மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, லைக் பிளாட்யூஸ் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி அதெல்லாம் சொல்லிகிட்ருக்காங்க. அண்ட் சிட்டி வந்து இட் டசன்ட் ஹேஸ் எனி பர்டிகுலர் ஸ்டைல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? எஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸா. And let me see second stanza. When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. The logic of geography that land and water attracted man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. Let me see the word delineated. Yes, here the word delineated means shown. Yes. Let me see what the second stanza mean. Okay. Yes. When the jet reached the height of 10,000 feet, he could see that the cities were located near the rivers or water resources. So jet வந்து like 10,000 height feet அந்த ரேஞ்ச்லேருந்து பார்க்கும்போது சிட்டிஸ் லொக்கேஷன் எல்லாமே நல்லா கிளியராக தெரியுது. ப்ளஸ் சிட்டி வந்து எங்கே லொக்கேட்டடாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் ரிவர்ஸ் அதர்வைஸ் வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ்.
ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து சிட்டிஸ் வந்து டெவலப்டாக இருக்குது, லைக் சிவிலைஸ்டாக மாறி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆத்தர் ஜூல்ஃபிகர் கர்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சரிங்களா? And he realizes that the availability of water resources is a reason behind the unorganized cities. So already told you, know, there are some cities are planned, but even there is some disorganized way. That's what. So இங்கே cities வந்து எதை பேஸ் பண்ணி லைக் சிவிலைஸ்டாக இருக்குது, வளர்ந்துருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா somewhat resources like water resources and land resources. ஸோ இந்த மாதிரி வளங்கள் இருக்குது. சரிங்களா? ஸோ இதன் காரணமாக தான் லைக் சிட்டிஸ் வந்து அன்ஆர்கனைஸ்டாக சிவிலைஸ்டாக இருக்குது அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? அண்ட் த சிட்டிஸ் grew as per the necessities. ஸோ சிட்டிஸ் வந்து லைக் மக்கள் வந்து அவங்களுடைய தேவை எங்கே அதிகமாக இருக்கோ, லைக் வளங்கள் எங்கே அதிகமாக இருக்கோ அதை சார்ந்தது போல் தான் அவங்களுடைய வாழ்விடம் அமைந்திருக்கு. ஓகேவா? ஸோ அதனால தான் வந்து சிட்டிஸ் வந்து டிஸ்ஆர்கனைஸ்டாக இருக்குது, ஒரு மாதிரி பிளான் இல்லாமல் இருக்குது அப்படி சொல்கிறாங்க. ஒரு மாதிரி ஆர்டர் சீக்வன்ஸாக இல்லாமல் அமைந்திருக்குன்னு அப்படி சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? பீப்புள் செட்டில்டு நியர் த வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ் மோர் ஆஸ் தே ரெக்யூர் வாட்டர் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் all their activities. So water is major resources for the people, right? Yes, for every activities we need water. It's very essential for the human and everything. He understands that the fertile land and water are the key to human existence. So like ஆத்தர் ஜூல்ஃபிகர் கர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, ஸோ நல்லாவே உங்களுக்கு புரிய வருது என்னன்னா ஒரு fertile land and water. ஸோ இதுதான் வந்து human existence. Like here the word existence means வாழ்வாதாரம். ஸோ ஹியூமன் வாழ்வாதாரத்துக்கு முக்கியமான ஒரு அங்கமாக இருக்குது என்னன்னா லைக் லேண்ட் அண்ட் வாட்டர், நிலங்கள் மற்றும் நீர் வளங்கள். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து லைக் தீஸ் ஆர் த டூ மேஜர் ரிசோர்ஸஸ் which is helps use to human. Yes, thus he can see the logical reason for the development of the cities. So by the way, land and water is the main logical reason, especially for the development of the cities, people. Yes, drinking water is vital to human life. Already told you, know, நீர் வளங்கள் மனிதனுடைய வாழ்வுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். சரிங்களா? ஸோ ட்ரிங்கிங் வாட்டர் பிளேஸ் அ வைட்டல் ரோல் டு ஹியூமன் லைஃப். எஸ், ஆஃப்கோர்ஸ் வாட்டர் இஸ் நெசசரி ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டீஸ் சச் ஆஸ். ஸோ நீர் இல்லாமல் நம்ம எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸும் நம்மளால் செய்ய முடியாது. ஸ்பெஷலி அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் பிஸ்னஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் டூ. ஸோ லைக் வாட்டர் plays a vital role for these kind of activities. Yes, Gauss also now is very clear that the earth has more water than land and also that the earth is round. So he gave that one description about earth has more water than the land. Already we knew that 3 sides of India are covered by what? Water, right? And one side is covered by land. Yes, so வாட்டர் வந்து ரொம்ப அதிகமாகவே நம்மளை சுற்றி சூழ்ந்துருக்கு. லேண்ட் வந்து அதில் ஒரு பங்கு தான் இருக்குது. சரிங்களா? ஸோ வாட்டர் வந்து நமக்கு ரொம்ப எசென்ஷியலான ஒரு தேவை. அண்ட் earth is round அப்படின்ற ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷனாக இங்கே வந்து ஆத்தர் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? எஸ், let me see third stanza. When the jet rose 6 miles high. Here the word rose means like the jet race. Okay. When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round. Already said, no. Like jet rises into 6 miles high means it was clear descriptions about the earth was round shape and that it had more sea than land. But it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill.
From that height, it was not clear why. Yes, let's see what the third stanza mean. Lastly, Zulfikar goes, he ponders, why have people on earth built walls, boundaries and fences? Fences means here வேலிகள். Walls, boundaries தெரியும் இல்லையா, எல்லை கோடுகள். So people ஏன் இந்த உலகத்தில் லைக் இது என்னுடைய பார்டர், இது என்னுடைய, இதை தாண்டி வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஏன் இந்த மாதிரி இருக்காங்க, ஏன் இந்த மாதிரி ஆட்டிடியூடாக இருக்காங்க அப்படி சொல்லி ஷேர் பண்ணுறாங்க. The poet says that human beings have a lot of knowledge about the earth and its shape. So already we knew that earth shape was round, and we have so much knowledge about the earth and its shape and the emergence of civilizations, cities and nations. Already we knew that how our ancestors has developed, I mean they got civilized, and how the cities frame and how the nations form. Yes, but we have attained absolutely no knowledge about how to live peacefully on the amazing planet. So we got an amazing planet, fine, yes, but we people don't know to how to live a peaceful life in this beautiful planet. That's what he explaining in third stanza. He fails to understand that why do people hate each other so much. He feels that people are selfish, jealous and have a narrow mindset. So we have a beautiful planet, but since why people hates each other, why they making like fought with one another, and why the people are in jealous, and why they are selfish, and most of the people have narrow mindset. ஏன் ரொம்ப வைடாக இல்லாமல் அவங்களுடைய விஷன் வந்து ரொம்ப நேரோ மைண்ட் செட்டாக இருக்குது, ப்ளஸ் பொறாமையாக இருக்காங்க, செல்ஃபிஷ் மைண்டோடு இருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஏன் பீப்புள் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறாங்க. அண்ட் ஹீ ஃபைண்டிங் ஆன்சர் ஃபார் ஹிஸ் கொஷின்ஸ். Also he finds that the earth is one, but people living on it have divided and fragmented it. So earth என்றது ஒன்று தான், ஒரு பிளானட் தான், பட் இங்கே we are speaking so many languages and we have divided and fragmented it into it. Like நம்ம எல்லாமே நிறைய டிவிஷன்ஸில் பிரிஞ்சிருக்கோம். லைக் ஃப்ராக்மெண்ட் இன் த சென்ஸ் துண்டு துண்டாக நம்ம பிரியப்பட்டிருக்கோம். நமக்குள்ளே ஏன் ஒரு யுனைடெட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி he asking. Okay, he also feels that people on the planet are not living in harmony together for shallow reasons. So இந்த பிளானட்டில் பீப்புள் நாம் எல்லாமே ஹார்மோனி இன் த சென்ஸ் ஒரு சுமூகமான வாழ்க்கை நம்ம வாழலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு செல்ஃபிஷ் மைண்டோடு இருக்கும், எப்போ பாரு ஒரு ஜெலசி மைண்ட் செட்டோடு இருக்கும். ஸோ நம்ம ஏன் வந்து ஹார்மோனி மைண்ட் செட்டில் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இல்லை அப்படி சொல்லி கேட்குறாங்க. ஓகே, இஃப் பீப்புள் டிசைட் டு ஃபர்கெட் their differences and stay together peacefully, this planet would be a wonderful, beautiful and amazing place to live. So we the people, if we forgot all our differences and caste and everything else, we could able to see a wonderful, beautiful and amazing place to live, because earth is such a beautiful and amazing place. Yes, so finally the third stanza gets over here. Yes, actually what is the moral of the poem is that we shall use natural resources like land and water wisely. ஸோ இந்த பிளானட்டில் நமக்கு கிடைச்சிருக்க இந்த வளங்களை வந்து நம்ம ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும், சரிங்களா? லைக் ரிசோர்ஸஸ் இன் த சென்ஸ் லேண்ட் அண்ட் வாட்டர். எஸ், ஆல்சோ வி ஷல் ஆல் லிவ் டுகெதர் ஆன் ஹார்மோனி அண்ட் நாட் ஃபைட் வித் ஈச் அதர் ஓவர் ட்ரிவியல் திங்ஸ். ஸோ ஆஸ் அ பீப்புள் we should not make any fight with others,
and we shouldn't pay attention to trivial things in the sense like அற்பமான விஷயத்துக்குலாம் நம்ம என்ன பண்ணிக்க கூடாது, நம்ம சண்டை போட்டுக்க கூடாது, நமக்குள்ள எந்த ஒரு குவாரலும் நடக்க கூடாது. சரிங்களா? we have to live our life with harmony sense and with together. In this way we can make earth a beautiful place to live in, because we got a beautiful amazing planet to live in. But why don't we are wasting our life into selfish mindset, always getting jealous on others, and basically most of them have narrow mindset. So if the people if they forgot their differences in the sense, we can able to stay together in a peaceful way. So finally the poem gets over here. So students, you have to learn the first stanza. Okay, you have to by heart the first stanza because it's your memory poem. Okay, yeah, you have to memory the first stanza. Yes, you have to memory the difficult words. And finally this class gets over here. Thank you all.